విద్యా విధానంలో వస్తున్న మార్పుల నేపథ్యంలో విశాఖలో ఐఏఎం విద్యాసంస్థ నిర్వహించిన సదస్సుకు విశేష స్పందన వచ్చింది. నగరంలో ఐఏఎం సెమినార్లో జరిగిన సదస్సులో విద్యావంతులు పాల్గొని పలు అంశాలపై ప్రసంగించారు. జాతీయ నూతన విద్యా విధానం నేపథ్యంలో వచ్చిన మార్పులు, విద్యాసంస్థలు అనుసరించాల్సిన విధి విధానాలు, మెరుగుపర్చాల్సిన అంశాలపై ప్రధానంగా వివరించారు. ఈ సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రొఫెసర్ నిరుపరాణి మాట్లాడుతూ విద్యా వ్యవస్థలో కీలక మార్పులకు నూతన విద్యా విధానం నాంది పలుకుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విద్యాసంస్థలు కూడా అందుబాటులో ఉన్న ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని అనుసరించి విద్యార్థుల ఉజ్వల భవిష్యత్తుకు కృషి చేయాలని అన్నారు. Teachers are made to forcefully correct website or whatever it is. Okay. See, again, it's a statutory warning I'm giving from my side. I am not degrading any. Next comes the important thing: research and innovation. Now we are listening to retracted papers daily. That professor has many retracted papers. This professor has so many retractions. Here you have to degree and then upward. And colleges and universities can keep upgrading themselves with one level after another. Check if at all you have minimum space, minimum faculty, minimum infrastructure, something like that will be happening. Engineer with MBA and PhD from Andhra University, member Board of Management, Centurion University, and Vice Chairman of Andhra University Alumni Association. Chairman. And our founding chairman is none other than G.M. Rao Garu, well-known personality. Normally, whenever I meet a group of students, the question what I ask is, how many times you have gone to your school or college or hospital? Surprisingly, 90% of them, they never went to the I will not ask that person, but you can see yourself. How many times you must have gone to your school? That's where the unreal relations take about. As you know, strong family relations provide valuable mentorship and enhance the institution's reputation by recognizing the alumni and stakeholders by working with the surely. It's a platform for networking, mentorship, career opportunities. Should support. And they can contribute to their ornament through either donations, volunteer or even education. బేసిక్గా ఏంటంటే ఐఐఏఎం బీ స్కూల్ వారు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమం. దీని పర్పస్ ఏంటంటే కాలేజ్ ఇతర ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రిన్సిపల్స్కి, మేనేజ్మెంట్కి శిక్షణ ఇవ్వడానికి అబౌట్ ద లీడర్షిప్, వాళ్ళు ఎలాగ నిర్వర్తించాలి, అసలు వాట్ ఆర్ ద అక్రిడిషన్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్, అది మెయిన్ ఉద్దేశం. దాంతోపాటు నన్ను పిలిచింది ఏంటంటే, నేను వైస్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అల్యూమినీ అసోసియేషన్. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అల్యూమినీతో రిలేషన్స్ ఎలా బిల్డప్ చేయాలి, అల్యూమినీ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి చెప్పడానికని నన్ను పిలిచారు. College administration or college management, if they know what are the systems and what are the values, then they can pass it on to the students or whatever is the next level. అసలు ఏం చేయాలన్నది మేనేజ్మెంట్కి కరెక్ట్గా రూల్స్ ఏంటది తెలియాలి. రెండోది, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి బేసిక్గా ఏంటంటే, ఏ మేనేజ్మెంట్ అవ్వనండి, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని కాదు, ఎనీ ఇండస్ట్రీ, వాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ద కమిట్మెంట్. చెప్పాలంటే డెలివర్ ద ప్రామిస్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రామిసింగ్, యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ డెలివరింగ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ బిట్వీన్ యూ అండ్ యువర్ స్టాఫ్ ఆర్ యూ ఆర్ యువర్ స్టూడెంట్స్. ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఈ రోజు మనకి ఏది కావాలి, రేపటికి ఏమి కావాలి అనేది ముందుగా ఊహించి ఆ కరికులం అడాప్ట్ చేయాలి. చేస్తే అప్పుడు పిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది, అలాగే ఆర్గనైజేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళకి ఎంప్లాయబిలిటీ వస్తుంది. ఈ రోజుల్లో చూస్తే ఎంప్లాయబుల్ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, నాట్ ఈవెన్ 50% ఆర్ రియల్లీ ఫిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయబిలిటీ.
సో వాళ్ళకి ఎంప్లాయబిలిటీకి కావాల్సింది ఏంటి అన్నది ఆలోచించి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ అవనండి, లేకపోతే ట్రైనింగ్స్ అనండి, అవి పెట్టాలి. ప్లస్ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ టుమారో. ఆల్ ద టైమ్ వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, దే ఆర్ టీచింగ్ వాట్ ఈజ్ ఎస్టర్డే. అది కాదు కావాల్సింది. రేపు మనకేం కావాలి, ఫ్యూచర్ ఏంటి. ఇప్పుడు పిఎం గారు చెప్పినట్టు విజన్ 2047 అంతవరకు ఆలోచించమంటున్నారు. అట్లీస్ట్ అంతవరకు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 1 or 2 years అహెడ్ మన రిక్వైర్మెంట్ ఏందో ఆలోచించి ఆ కరెక్ట్ను కానీ అడాప్ట్ చేయగలిస్తే డెఫినెట్గా ఎంప్లాయబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఈ మధ్య ఎల్ఎన్టీ చైర్మన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, ఎల్ఎన్టీ దే నీడ్ అరౌండ్ 50,000 పీపుల్, బట్ వాళ్ళకి క్యాండిడేట్స్ దొరకడం లేదు. దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఎంప్లాయబిలిటీ ట్రైనింగ్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు. సో వాట్ ఈస్ రైట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిట్ ఫర్ ద ఎంప్లాయబిలిటీ రెడీలీ వీ వాంట్ టు గివ్ ఇట్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంతా ఆ లైన్లో వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు పరిస్థితుల్లో నాలెడ్జ్ ఒక్కటి సరిపోదు. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ విజ్డమ్. విజ్డమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటివిటీ. మీరు క్రియేటివ్గా ఏదైనా థింక్ చేసి వాట్ ఈస్ దట్ న్యూ ఐ కెన్ డూ అన్నది మీరు చేస్తే ఈ ప్రజెంట్ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో నిలబడగలుస్తారు. లేదు నేను పాదేదో చదువుకున్నాను, ఆ నాలెడ్జ్ నాకు ఉందంటే, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ రిఫరెన్స్, ఇట్స్ నాట్ ఫర్ అప్లికేషన్. అప్లికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది, బట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ వాట్ ఈజ్ బెస్ట్ అండ్ హౌ డిఫరెంట్ వే ఐ కెన్ డూ. దట్ ఈస్ ద క్రియేటివిటీ. సెషన్స్ బేసిక్గా ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ని ఉద్దేశించి పెట్టింది కాదు, ఇది కాలేజ్ యజమాన్యాలకి, కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్స్కి ఉద్దేశించి ఈ స్కూల్ వాళ్ళు పెట్టారు. దీనితో ఏంటంటే వాట్ వీ నీడ్ టు టీచ్ ద స్టూడెంట్స్, అది ఇక్కడ చెప్తున్నది ఈ సెషన్లో. అలాగనే స్టూడెంట్స్కి ఏంటి కావాలి అన్నది మనం ముందుగా ఊహించగలగాలి. ప్లస్ వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేవు అంటే దట్ వీ నీడ్ టు బిల్డప్. ఇప్పుడు ఈ బిల్డప్ చేయడానికి దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్, దెర్ ఆర్ మెనీ కోర్సెస్ టు బిల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా జస్ట్ పుస్తకాలు చదువుకొని మేము ఈ నాలెడ్జ్ సంపాదించేస్తాం అనుకుంటే ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో పనికిరాదు. దే హ్యావ్ టు సీ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఇంకా అండి, ఇది అన్ఫార్చునేట్, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎడ్యుకేషన్గా లేదు ఇప్పుడు. అది ఒక కమర్షియల్ యాక్టివిటీ అయిపోయింది. అది దాన్ని సరిచేయవలసింది గవర్నమెంట్. సో సరైన ఫిల్టరేషన్ ఈ అక్రిడిటేషన్ మెకానిజంలో కానీ పెడితే నిజమైన కాలేజెస్, నిజంగా వర్త్ ఉన్న కాలేజెస్ నిలబడతాయి. మిగతా వాటిని ఆల్మోస్ట్ దే హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ దెమ్. అదర్వైజ్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ ఇస్తున్నారు. కానీ రియల్గా వాళ్ళ తాలూకా క్యాలిబర్, ఎంప్లాయబిలిటీ చూస్తే ఐ కెన్ సే నాట్ ఈవెన్ 5% ఆర్ కేపబుల్ ఫర్ వాట్ సర్టిఫికేట్ దే ఆర్ గెటింగ్. దీనికి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే, యాజ్ ఎ సైడ్, ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ what they are committing they should deliver. That is most important thing. And the education should be taken as it is a social responsibility. It's not that commercial activity కింద ట్రీట్ చేసి ఈ ఇయర్ 1000 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ 12,000 పీపుల్ తీసుకోవాలి, యూ హ్యావ్ టు మేక్ దిస్ మచ్ మనీ అన్నది కాదు. బేసిక్గా చెప్పాలంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దే ఆర్ ద ట్రస్ట్స్. They are not commercial organizations, they are the trust. Trust is for the society, to do something good for the society. ఆ మోటోని మర్చిపోకుండా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు బాగానే ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ రైట్ అన్నది చెప్పడం ఈ సెషన్ తాలూకా ముఖ్య ఉద్దేశం. అంటే నాకు ఇచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే అల్యూమినీ రిలేషన్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎంగేజ్మెంట్ అని. సో అల్యూమినీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అసెట్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. సో అల్యూమినీని ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి, how to start a alumni association, how to interact with them, that is the main purpose of my session. పేరెంట్ ముందు విద్యార్థుల కన్నా బుద్ధులు నేర్పాలి. వాట్ ఈస్ ద కోర్ వాల్యూస్ అంటే వాళ్ళకి రోల్ మోడల్గా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక తప్పు చేసి మా అబ్బాయి తప్పు చేయకూడదని నేను చెప్పలేను. సో యూ షుడ్ బి ద రోల్ మోడల్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్. సో అప్పుడే మీకు మారల్ వాల్యూస్ వస్తాయి. One day workshop on academic leadership in the context of new education policy 2020. The education is undergoing a transformative process because of new education policy announced by the Government of India. As a sequel, the new education policy brought a paradigm shift
in terms of course design, course content, course objectives, course outcomes, and new areas which can be introduced in every program offered by education institutions. The focus is more on higher education. How the higher education can be transformed to produce more productive workforce who are sensible to the societal needs while satisfying industry requirements in the near future is the focus of new education policy. And in what combination in every course, the domain skill, the soft skill, and life skills can be offered together to produce, students with holistic perspective. And the focus is not on academics alone. The new education policy emphasizes personality development. What is that completeness? How we can bring changes in higher education is need of the hour. How those changes can be diffused. And unless the higher education changes are properly understood, the people who are in higher education cannot plan. So this workshop vision is to provide such orientation, what type of changes are necessary, how those changes can be introduced in the form of implementation plans and strategies as a part of new education policy. That is how the principals and secretaries and correspondents who are taking colleges, and today so many colleges are offering education, higher education, whether it is BA, BSc, BCom, BCA, BBA. Degree course is a turning point in any student life, and that is going to decide the future of a student in terms of providing employment or entrepreneurship opportunities. So how we can make students industry ready on one side, society ready on the other side, how we can balance the industry objectives and societal objectives, produce students with the required talent, skill, aptitude also is added in the new education policy. If knowledge is provided, knowledge is imparted, it is half success. Knowledge coupled with skill, which is practical orientation, and also right attitude, treating the social problems, social opportunities, social issues into the course curriculum, making the course completely industry or society oriented is the focus of new education policy. New education policy emphasizes today innovative courses which can be introduced irrespective of the discipline, like concern for environmental education, concern for integrating technology into education. So the future is technology driven. Make them future ready in the context of Industry 4.0 and emerging Industry 5.0 environment. The products which are produced as graduates from colleges and universities may become irrelevant, out of context. So the new education policy emphasizes bringing innovative courses, integrating such technologies, such methods, such pedagogies, which are going to make students very confident of accepting challenges in the industry, facing the societal challenges also. That is how the new education policy orientation, what type of initiatives, what type of interventions, what type of inputs are to be given in colleges and universities is going to be taught in 5 sessions in this workshop. I have invited eminent personalities who are made responsible for NEP 2020 implementation at Andhra University. And you will be glad to know Andhra University was first to introduce NEP reforms, and there is an appreciation from accredited agencies and also regulatory higher education agencies for taking this step forward. So people who are on the committee of NEP implementation are informed here, requested to share their expertise, knowledge,
in making our programs based on NEP recommendations to be productive, user-friendly, to produce, manpower with talent, skill, knowledge required in the future employment, future entrepreneurship.